100. Let's wait for a few minutes till 150 students join. How was the celebration? Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. How was your celebration yesterday? আয়োজন কেমন ছিল? সারাদিন বাসায় ছিলাম ম্যাম। পারিবারিক কোনো প্রোগ্রামই ছিল না। একজন বলছে, তার মানে বাকি সবার ছিল। বাকি সবার ছিল হয়তো, একজনের হয়তো ছিল না। না ম্যাম, ছিল না। কালকে সারাদিন আর কিছু ছিল না। যা ছিল তাই 16 আনা। জি ম্যাডাম, কালকে বাঘ সম্পর্কে অনেক কিছু জানছি। 143. More 7 to join. I am waiting till 150. Two. Only one more. Okay, let's start. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Okay, first give your feedback. Do you clearly visualize the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we are going to start the topic about extension teaching methods. Teaching methods, and it's different from regular teaching, like classroom teaching. Training environment is also included in extension teaching, but although these two concepts of teachings are close to each other, but as the extension people deal with rural people, we should get more concentration and we should apply some tips and techniques to make this extension teaching more effective. I think you already know about the extension, scope of extension, principles of extension work, and what actually deals with extension activities. I think you already get some idea. So let's start with this new topic, particularly the name of the teaching methods in extension. This is very important, and throughout your other courses, other semesters, during level 3, level 4, you need this part. When you put some example, you need these extension teaching methods. So it's important. I took another class, maybe with lecture. I'm sorry, I forgot exactly because there are many groups. So we just splitted the contents and take responsibility to deal with one group or section or one particular topic. So I am already introduced with you. See, let's see what is our contents regarding this topic. The first one is meaning and steps of extension teaching. Second one is classification of extension teaching methods according to their use and form. So we will learn 2 types of classification. Then we will discuss few methods. Farm and home visit, office call and telephone call, group meeting and group discussion. These 3, the last 3
are example of extension teaching methods, but let's see. We will start with meaning and classification, then to the steps, and then maybe in the next upcoming sessions, we will discuss the 3 teaching methods. Then another teacher will join and we'll discuss some other teaching methods. But I am starting with meaning. So teaching. When you think about teaching, you also think about an environment where teacher, students interact and teacher provides some knowledge and skill regarding some topic and the students try to learn. Here are some, sometimes we call it mnemonics or abbreviated, the detailed form of each letter. See, teaching should be timely. The teaching process should have the facilities or option for evaluation. During teaching process, a teacher should provide accurate information, and those accurate information should be delivered too clearly. The teacher should have high level of knowledge on the content, and during teaching process, the teacher should have impressive personality who can provide those accurate information in a neat and clean manner. And the teacher must have understand the group dynamics. If the teacher during teaching process do not understand the learner's motive and their interest level, then the teaching process may fail or maybe ineffective. Some other mnemonics are also available in the internet source. You will find teacher should be terrific. This is for teacher and this is for teaching. Don't worry, you do not need to memorize all these things. These are very flexible and just to make you provide a glimpse how we think about teaching and how we think about teacher. See, it's nice. Terrific. The word terrific, sometimes we think this is horrible. Not that. Terrific means extremely good, wonderful, nice. So terrific is a positive word here. Energetic, able to provide knowledge and able to understand the learners. Cheerful, a teacher should be cheerful, hardworking, so that he or she can provide knowledge and skill in a good manner, skillful manner. Enthusiastic, interested about the learners, and very much humble, polite, and enthusiastic. How can I explain this? খুব উৎসাহী, মানে হার্ট এবং নলেজের যে মেলবন্ধন করে যিনি পড়াশোনা করাতে চান, এরকম enthusiastic. Remarkable. Okay, these are some starting discussion, very much informal, that how should it look like teaching and teacher. Okay. Now we try to define teaching a bit more formal way. Teaching can be defined as the action of a person who teaches or instructs. The profession of a teacher, that is simple. The profession of a teacher, what teacher does is teaching. This is the process. Process of what? This is the process of carrying out those activities that stimulate and guide learning activity. See this carefully. The process that stimulates and guides learning activity. আমাদের একটা মিসকনসেপশন থাকতে পারে যে ইউনিভার্সিটি টিচিং লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা এমন যে টিচাররা একেবারে পড়াশোনা শিখিয়ে বেবিদেরকে যেভাবে ফিডিং করানো হয় সেরকম একেবারে খাইয়ে দেবে। এটা আসলে তা না। স্টিমুলেট করা, তোমাদের লার্নিং প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করা, তোমাদেরকে গাইড করা, এটা হচ্ছে টিচিং এর বৈশিষ্ট্য। সাধারণত প্রাইমারি এডুকেশন ইন এভরি nationalities, during primary education level, the teachers
uh, heavily engaged with the learning process to make their students more interested in learning, uh, and try to feed them the basic things like alphabets, letter, calculations, those things. But during university level, the teacher's main responsibility is to make you uh, interested, to guide you, to stimulate you to learn. So this is very important. And we will see in extension learning, this is more than formal teaching method. So in extension teaching, more activities to stimulate the learners, more activities to guide the rural people. So it is more than normal or formal teaching learning process. আমরা সেটা আলাপ করব। দেখি আরো কি বলা হয়েছে। টিচিং imparts mainly knowledge and skills effectively. So the purpose of teaching is to provide you knowledge and skills effectively. And purposeful direction and management of the learning process. Management of learning process. Learning processটাকেও ম্যানেজ করার অনেক কিছু আছে, সুন্দর করার অনেক কিছু আছে, ইফেক্টিভ করার অনেক কিছু আছে। So teaching as a whole, activities to stimulate and guide learning activity. What is extension teaching? Similar, but we will add some values in it. The process through which extension workers stimulate interest in learning activity by using various teaching methods. And these are our concern today. What are those methods? We say that during extension teaching, the extension workers will stimulate the learners to increase their interest in learning by using some methods. And what are those methods? We will learn today. Some tools and techniques also needs in extension teaching to arrange and improve the situation. What situation? Farmers' existing situation. The aim is to improve the farmers' existing situation. তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? মাঝে মধ্যে একটু কথা বলো, একা একা কথা বললে Yes, ভালো ma'am. লাগে না। Yes, Yes, ma'am. ma'am. শুনতে পাচ্ছি। ক্লাসরুমে থাকলে একটু হাউকাউ করলেও ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। I need the interaction actually. Extension teaching process, the second point. Extension teaching process should arouse the interest of the learners. Similar sentence. Why? To adopt the advanced scientific technology in their day-to-day practice. The main essence of this sentence is, as an extension worker, you have to continue with extension teaching process in a way so that farmers feel interested to adopt a new technology. Because farmers use a regular or conventional technology in farming, and as an extension worker, your role is to educate them, to teach them so that they feel interested to adopt new technology in their day-to-day practice. So you will play the role of change maker, change agent. Good extension teaching requires carefully planned programs, procedures, and techniques. There is also ethics is a relevant point here. Sometimes extension workers, if you now you just have started your journey with the discipline agriculture, and throughout these coming 4 years, you will feel like being an agriculture graduate, and then you will feel like being an expert in extension service delivery. If you join the BCS cadre service in Bangladesh, then you must feel like that you have to provide service
starting from the very rural area, starting from an upazila level. So you have to join in a very remote area or rural area, disadvantaged area. And here, if you think that I am educated, I am graduated from agricultural university, and I do not like to interact with rural people, then you can't provide your service effectively. And if you think that I do not need any plan, I can do it by myself, then your program may fail. So this is important to plan well ahead of time, and your plan should be very smooth, effective, and you should think about how can I utilize my government fund for the rural development purpose. So extension teaching requires careful planning, procedures, and good justified use of different techniques and proper utilization of resource. So a number of conditions must be met and actions must be taken by extension agents to make teaching procedures and methods effective. You have to do that. Otherwise, you will make a waste of resources, every resources, human resources, financial resources, farmers, local resources. So make a plan. See how this is the extension worker. If you look at your screen and if it is visible, is this picture visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maybe for some it is difficult. I understand some students do not have very bigger screen, but try to see. This is an IPM program. IPM should be familiar to you, or maybe not, because you are Integrated pest management. okay. You already know. Thank you. So this is a session. Sorry, farmer field school session. So this is a technique. He is using a group teaching method. See how the extension worker showing the germination procedure, and he is discussing how to test, do a test with the germination percentage. This is very using their local resource. This is a peel of a banana tree, and he is trying to sow some seeds on the skin of the banana tree. So you have to consider some techniques or methods. So what is the ultimate goal? Why do extension workers need to apply some extension teaching methods? The ultimate purpose of extension teaching is not merely to provide information to the people, but to transform them. To transform them, to bring about the desired change in their behavior. What type of changes we will see? Extension teaching methods. These are major strategies, tools, techniques, or styles. Listen carefully. Measure strategies, tools, techniques, or styles. Measure. When in the practical session, practical class, you have another topic, teaching aids. Teaching aids are not measure style, but teaching methods are the measure style. Teaching aids helps the teaching process. But when you talk about methods, it is the measure strategy. Aids like visual aids, blackboard, whiteboard, multimedia, projector, those are aids. But methods are different. Like lecture, we will discuss gradually. So extension teaching methods are the major strategies, tools, techniques, or styles used by the extension practitioners to create situations in which communication can take place between the rural people and the extension agents. Briefly, these are the styles to interact with the rural people and the extension agents. These are the methods of extending new knowledge and skills to the rural people
to arouse their interest, I already discussed, but the language is different here to introduce the teaching methods. Finally, I was talking about changes in behavior, but here you see uh, why do extension practitioners follow some teaching methods? To make changes in knowledge or understanding, changes in skills or abilities, changes in attitudes or feelings, interest, and actual practice. So your goal of extension teaching will be to make change. Every changes, first you provide them knowledge so that people understand a new technology. Then you try to uh, train them, you try to develop their capacity or skills to use that particular new technology. But it is not the end. You think if you provide knowledge, if you provide training to increase their skill, but people have negative attitude toward that, then your endeavor or your effort will be failed. Because it is also important to change the farmer's attitude, a positive feeling towards the new technology. Otherwise, whatever you do, the people will not adopt those technologies. And interest is very much interlinked. You cannot separate their feelings and interest. These are interlinks, but both are important. So all you do, the knowledge provision, the training provision, changing their attitudes, growing their positive feeling towards an idea or practice, growing their interest, all will be seen or visible when the farmers actually practice those technologies. So you have to come to the final point. Your target is all together to make use of good or how can I say, the rural development oriented technologies ideas. You have to make sure that the farmers are using those technologies. So here any question about teaching, extension teaching, and extension teaching methods? You can ask me some questions. ম্যাডাম এখান থেকে কেমন টাইপসের কোশ্চেন হবে কিছুই তো বুঝতেছি না। কিছুই যেটা বুঝলা না সেটা কি সংজ্ঞাগুলো বুঝলা না নাকি আমি একটু বেশি বেশি করে বলছি জন্য বুঝলা না? সংজ্ঞা না সবকিছুই বুঝছি বাট মানে কেমন টাইপসে মানে কেমন ধরনের মানে কোশ্চেনটা হবে ওইটা বলতে এটা সবার শেষে বলবো। তবে যদি আমি বাংলায় বলি যে এখন পর্যন্ত আমি শুধু মিনিংটা আলোচনা করেছি। যেমন টিচিং জিনিসটা কি, হ্যাঁ, এটা একটা প্রসেস যেটার মাধ্যমে তুমি নলেজ প্রোভাইড করবা। তারপরে এক্সটেনশন টিচিংটা কেমন, এক্সটেনশন টিচিং এ তুমি রুরাল পিপলের ইন্টারেস্ট বাড়াবা পার্টিকুলার টেকনোলজিতে। এক্সটেনশন টিচিং মেথডটা কি, এই দুটো পার্থক্য পরীক্ষায় আসে। এক্সটেনশন টিচিং মেথড এবং টিচিং এইডস এর মধ্যে পার্থক্য, এটা এক্সামে আসে। কিন্তু এক্সটেনশন টিচিং এইডস তোমাদের আমি দেখেছি কোর্সে, প্র্যাকটিক্যাল কোর্সে। হ্যাঁ, টিচিং মেথডটা দেওয়া হচ্ছে বলতেন। টিচিং এইডস পড়েছো তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে? জি ম্যাম পড়ছি। হ্যাঁ, টিচিং এইড গুলো হলো বাংলায় যদি বলি শিক্ষা সহায়ক। ধরো আমি একটা লেকচার দিচ্ছি, আমার ল্যাপটপ, আমার যদি একটা হোয়াইট বোর্ড থাকে, আমার একটা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর থাকে, আমার হাতে একটা মাইক্রোফোন থাকে, হ্যাঁ, তাহলে ওগুলো কি করবে? আমার টিচিং প্রসেসটাকে হেল্প করবে, ওগুলো এইডস। আর মেথড কোনগুলো সেগুলো আমরা বলছি, এই যে দেখো আমি এখন মেথডের ক্লাসিফিকেশন পড়ালে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে মেথডগুলো কি। পরীক্ষায় আসে এক্সটেনশন টিচিং মেথডস এর ক্লাসিফিকেশন, এইডস এবং মেথডস এর মধ্যে পার্থক্য, এগুলো। আর এক্সাম্পল, okay, I got your points. You are worried about the exam question. I will discuss at the end in the last session what type of questions may appear in the exam. I will discuss. Now let's start with classification of extension teaching methods.
according to use and nature of contact. During teaching process, the extension worker and farmers need to interact. So they have a kind of contact. How do they contact? This is the classification. This classification will answer how they contact. Classification according to use and nature of contact. See, first one is individual contact method. Very much clear. One extension officer meets one farmer, or one by one, like not in a group environment. Individually meets one farmer. Provide these individual contact methods provide opportunities for face-to-face or person-to-person contact between the rural people and the extension agents. This is very clear. Then group contact methods. The extension agent works with a group of rural people, usually 20 to 25%, but these numbers are not rigid. This is usually 20 to 25%, but it can be even with 5 farmers, can be even with 30 farmers, 50 farmers, not a problem. At the same time and place. So it should be within a same place, a group of farmers. These groups are usually formed around a common interest. Here you should be strict. When you are an extension agent, you can provide knowledge to a group when this group has a common interest. You cannot speak about vegetable cultivation for this group of people, where some people have interest about poultry, some people have interest about gardening, some people have interest about a new technology. So when people have different ideas, different interests, you can deal with them. You can't deal. You have to deal with one group who has common interests. So this is very, very important. I am trying to take a pointer. Okay, okay, I will make it highlight. This is very important. Unless the group has a common interest, you cannot make a group session. These group contact methods provide an opportunity for the exchange of ideas, for discussions on problems and technical recommendations, and finally for deciding the future course of action. So when you talk to a group, you can discuss about a problem, some solutions, and how to go for next action. So this is also a platform for discussion. Excuse me. Sorry, there was a phone call. So this is the group contact method. So I told about two methods. One is individual contact method. Another one is group contact methods. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো ম্যাম ওই গ্রুপ কন্টাক্ট মেথডস এ ম্যাম যদি হচ্ছে গ্রুপের ম্যাম মানে কিছু জনের এই বিষয়ের উপর ইন্টারেস্ট বা বাকি কিছু জনের এই বিষয়ের উপর ইন্টারেস্ট হলে তখন কি ম্যাম মেজরিটিটা হচ্ছে প্রায়োরিটি পাবে না তাহলে তো ম্যাম তখন তোমার আলাদা আলাদা গ্রুপ মেথড ফলো করতে হবে।
সেটা আমি বলার চেষ্টা করেছি, আমার বলাটা ভালো নাও হতে পারে, আমি চেষ্টা করেছি বুঝাতে যদি আলাদা আলাদা তাদের প্রায়োরিটি থাকে তাদেরকে তো এক সেশনে অ্যাকোমোডেট করা যাবে না, তখন গ্রুপ টেকনিক করা যাবে না। হয় গ্রুপটাকে ভেঙে ভেঙে যার যেটা ভালো লাগে তার সাথে সেটা নিয়ে আলাদা আলাদা করে সেশন করতে হবে। বাট একটা গ্রুপ কন্টাক্ট মেথড ফলো করলে অবশ্যই যাদের কমন ইন্টারেস্ট আছে তাদেরকে নিয়েই তোমার বসতে হবে। সেই জন্য গ্রুপ কন্টাক্ট মেথডে ওটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমি এমন কোনো গ্রুপের সাথে ডিল করব না যাদের ইন্টারেস্ট আলাদা আলাদা ইন্টারেস্ট। সবসময় তোমার এত এক্সপ্লেন না করলে হবে, তুমি শুধু বলবা গ্রুপ কন্টাক্ট মেথডে সেই সমস্ত পিপলের সাথে তুমি এক্সটেনশন টিচিং নিয়ে ডিল করবা যাদের কমন ইন্টারেস্ট আছে। কমন ইন্টারেস্ট ছাড়া শুধু এক্সটেনশন টিচিং কেন, আমরাও কি কোনো কিছু করতে পারি? কমন ইন্টারেস্ট ছাড়া কিন্তু আমরাও, যেমন তোমাদের ক্লাসে যতজন স্টুডেন্ট, তোমাদের এখন কমন পারপাস হলো এক্সটেনশন ক্লাসটা করা, কিন্তু যদি একটা গ্রুপ প্যাথোলজি করবে আজকে, তার কি করা হয়েছে? গ্রুপ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, সেরকম। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now third method is mass contact method. See, I tried to add a photo. মাস মিডিয়া, তোমরা সবাই মাস মিডিয়ার সাথে পরিচিত, কিন্তু এক্সটেনশনেও এরকম করা সম্ভব যে তুমি একটা এগ্রিকালচার রিলেটেড পার্টিকুলার টেকনোলজি নিয়ে তুমি বলছো, সেটা যদি তুমি মাস মিডিয়াতে বলো তাহলে কি সেখান থেকেও ফার্মার লার্নিং হতে পারে, ফার্মার শিখতে পারে। অথবা যে গ্রুপ টেকনিকটার কথা বলা হলো, সেই গ্রুপের পিপল যদি অনেক বেশি হয়, মাস পিপল হয়, তাহলে সেটা হবে মাস কন্টাক্ট মেথড। পার্থক্যটা বোঝার জন্য একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে। এখানে দেখি কি বলেছে, মাস কন্টাক্ট মেথডস আর ইউজড টু অ্যাপ্রোচ এ লার্জ নাম্বার অফ পিপল for disseminating new information and helping them to use it. These methods are more useful for making people aware of new agricultural technology quickly. Quickly তুমি জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে চাও, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? কেউ টেলিভিশনে একটা অ্যাড দিয়ে দিতে পারে, টেলিভিশনে ছোট নাটিকা তৈরি করতে পারে যাতে মানুষ দেখে। আর যদি এলাকায় ফিজিক্যালি করতে চাও তাহলে কি হতে পারে? একটা এক্সিবিশন কুড বি অ্যান এক্সাম্পল অফ মাস কন্টাক্ট মেথড। একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিতে পারো। এ কাইন্ড অফ এগ্রিকালচারাল ফেয়ার, কৃষি মেলা, এটাও হতে পারে যেখানে অনেক মানুষজন যাবে। Not like a typical group of 20 or 25 people or 30 people, it's more than that. যদি লার্জ মেম্বারদেরকে তুমি একটা পার্টিকুলার বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস দিতে পারো, লাইক টিচিং, তাহলে ওটা হবে মাস কন্টাক্ট মেথডস। Let's see some examples, then it will be clear, but I also highlighted some points. I will discuss more about that. Let's see, individual method. This is very clear. Farm and home visit. For example, as an extension worker, you plan to visit 10 homes of a village. You will start from one, then after you discuss with that particular farmer, you will take turn to another home and you will talk to that farmer. So farm and home visit individually for individual farmer. This is included in individual method. Office call or visit. For say one farmer visited your office and talked to you. So this will be an individual contact method. Telephone call, this is very clear. Personal letter, you or the farmer. Typically, in the case of Bangladesh, officer can deal with a personal letter, but this is rare. Sometimes to put an invitation call or to invite farmers in a seminar, you can provide this personal letter to them. Counseling, personal counseling, not group counseling. This is also in individual contact method. Number 6, I will explain this, so I put a red mark in it. Result demonstration. Farm clinic.
farm clinic. If there are some clinic beside the road or beside a market, then farmer will go to that clinic individually. In that case, this is included in individual method. I will discuss this later. Turn to the group method. Group meeting, sorry. Group meeting. This is later, I will discuss later. Method demonstration. These two are related, so I wait. Lecture method. Lecture method is also group method. Training is a group method. Motivational tour or field trip. Field trip is usually arranged for maybe not more than 40 people, but it depends. It depends uh, on the nature of the program. Maybe 10 farmers, maybe 5 farmers form a group, maybe 25. So it varies, but it can be included in group method. Field day, folk media, drama, puppet show, cartoon show, songs. Um, Depending on the participation, these can be treated as mass methods. See, when these drama, puppet show, cartoon show, or songs are aired on television or on the internet, then these are designed to provide messages to a large number of people. So when these are in physical situation environment, like face-to-face situation, you arrange a group of 30 people to show a drama, then it is group media, group contact method. Or if you design this drama for television to show this drama before a large audience, then all these things will be mass method. So you have to identify the difference. When depending on the number of participants and the environment, you can treat these as group method or mass method. This is why I put some red marks or I underlined this. Farmer field school. I showed you a photo. Farmer field school is usually a group of 25 members and 2 to 3 extension workers. So farmer field school is also a group contact method. Farmers rallies. তোমরা দেখো কিছু কিছু সময় কৃষকরা র্যালি করে সার দেওয়ার সময় বা কোনো একটা মোটিভেশনাল ইস্যুতে দাবিতে কৃষকরা র্যালি করে। এটা একটা গ্রুপের ওয়ার্ক এবং সেখানে যদি শিক্ষণীয় হয় র্যালিটা, কিছু প্ল্যাকার্ড তৈরি করা, কিছু লিফলেট, টিচিং এইড ব্যবহার করা, কিছু পোস্টার ব্যবহার করা, তাহলে একটা ছোট র্যালি এটা গ্রুপে রাখা যাবে। কিন্তু র্যালিটা যদি এমন বড় হয়, অনেক এলাকা কভার করে ঘুরে ঘুরে যাওয়া আসা করে, তাহলে কিন্তু এটা আমরা মাস কন্টাক্ট মেথডও বলতে পারি। কাজেই এই কনফিউশনটা তোমাদের দূর হবে যদি প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারো যে আমি ছোট একটা গ্রুপের জন্য চিন্তা করছি নাকি অনেক বেশি মানুষের সমাগম হবে, অনেকগুলা এলাকা জুড়ে র্যালিটা ঘুরবে, অনেক মানুষ দেখবে, সেটা মিন করছি। সেটার উপর বেস করে তুমি কখনো গ্রুপ মেথড বলতে পারো, আবার কখনো মাস মেথড বলতে পারো। ফার্ম ওয়ার্কস, হ্যাঁ, দলগতভাবে খামারের চারপাশে হেঁটে দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করা। ভিডিও কনফারেন্স, এটাও গ্রুপ ভিডিও কনফারেন্স হলে এখানেও এটা গ্রুপ মিডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। আচ্ছা, নাও কাম টু মাস মেথড, এক্সাম্পলস অফ মাস মেথড। জেনারেল পাবলিক মিটিং. When you organize a public meeting, the audience size will be bigger, large member will join, so this is included in mass method. Exhibition for all, for example প্রদর্শনীটা যদি সবার জন্য উন্মুক্ত হয় তাহলে অনেক মানুষ আসবে। এগ্রিকালচারাল ফেয়ার, অনেক মানুষের সমাগম হবে। নিউজপেপার, many people will read the newspaper, so it should be included in mass method. Leaflet or folder, these are also distributed to a large number of rural people. Circular letter. Circular letter means a large number of letters. Newsletter, bulletin, booklets, magazine. Poster. Why it is mass? When you put a poster on a wall,
large people or many people will see the poster, will read the poster. So this is also included in mass method. Campaign. ক্যাম্পেইনের বাংলা কি? প্রচারণা। হ্যাঁ, ক্যাম্পেইনের বাংলা প্রচারণা। তাহলে একটা যদি ক্যাম্পেইন হয় তাহলে সেখানে অনেক মানুষ সেই ক্যাম্পেইনে থেকে একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। So all these things are included as a mass contact method widely used in extension teaching. যখন আমাদের এখন বাৎসরিক কৃষি মেলা হয়, আরো কিছু মেলার প্রচলন এখন সম্ভবত হয়, এখন নামগুলো ঠিক বলতে পারছি না, বাট এই ধরনের কিছু স্টল দিয়ে প্রাইভেট যে পেস্টিসাইড কোম্পানিগুলো আছে তারাও কিছু ওষুধপত্র সেল করে। আমার জানা মতে রুরাল এরিয়াতে টু সেল দ্য পেস্টিসাইডস, ডিফারেন্ট পেস্টিসাইড কোম্পানিজ অর্গানাইজ ফেয়ার ফর পার্টিকুলার প্রোডাক্ট সেলিং। Now come to the demonstration. You have another session exclusively for result demonstration. ওইটা and কমপ্লিট method. হয়ে গেছে। Oh, so you already know that. Yes, ma'am. Result demonstration কে বলতে পারবা তাহলে? আমি বোঝাতে চেয়েছি রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন একজন ওয়ান পার্টিকুলার ফার্মারের ল্যান্ড যদি তুমি নাও, তুমি যদি এক্সটেনশন ওয়ার্কার হিসেবে চিন্তা করো যে আমি একজন ফার্মারের মোটামুটি একটা বড় জমিতে একটা নিউ ভ্যারাইটির ধান কাল্টিভেট করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেনিফিটটা দেখিয়ে দেব। সো তুমি যদি প্ল্যান করো একটা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি নিউ রাইস হারভেস্ট করলে ইল্ড বেশি হয়, এই রেজাল্টটা তুমি তাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করে এসে হারভেস্টিং এর পর দেখিয়ে দিবে। এই পুরো প্রসেসটা রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন। এটা একজন ফার্মারের জমিতে করেছো। দিস ইজ হোয়াই I put this example in individual method, but after completion of this result demonstration method, when the farmer harvests their products or produces, then when he feels that he got benefits out of the variety, then extension worker may arrange a group meeting so that farmer can describe how he obtained the additional yield or result, so that the other people feel motivated to adopt that particular variety. So result demonstration যখন তুমি মিটিং করবা, ওই মিটিং এ কিছু মানুষ আসবে, তখন এটা গ্রুপ মেথডে পড়ে যাবে। আর শুধু যখন রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন থাকবে এটাকে ইন্ডিভিজুয়াল মেথড বলা যেতে পারে। Whatever your teacher asks, if you describe the situation well and you make a logical interpretation, then you can justify your answer. এখন যদি ভাইভাতে যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তখন যদি তুমি এই ঝামেলাপূর্ণটা ইন্ডিভিজুয়াল মেথডের উদাহরণ দিতে বলেছে, ফর এক্সাম্পল তোমার টিচার, তখন তুমি এগুলো বলে যাও। এটা যদি বলো তাহলে হয়তো টিচার বলতে পারে এটা কিভাবে ইন্ডিভিজুয়াল হলো, এটা তো অনেক মানুষ আসে। তখন তুমি বলতে পারো যে স্যার, যদি আমরা একটা মিটিং অর্গানাইজ করি রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশনের পরে, সেই মিটিংটাতে গ্রুপ মেথড হবে, কিন্তু ফার্মারের সাথে যখন একা একা ডিল করবে এক্সটেনশন ওয়ার্কার, একজন ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার, তখন আমি এটাকে ইন্ডিভিজুয়াল মেথডও বলতে পারি। সো এক্সাম্পল গুলো যেহেতু আছে, আমি তো এটা নাও দিতে পারতাম, যেটা একটু কনফিউজিং অথবা তোমাদের বুঝতে কষ্ট হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর কনসেপ্ট ক্লিয়ার। দিস ইজ হোয়াই কনফিউশন গুলোও রেখেছি, যে যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এই কনফিউশন গুলো দেখে। তারপরেও যদি এই এক্সাম্পল গুলোর মধ্যে কারো কিছু বলার থাকে আমাকে বলতে পারো। ম্যাম নিউজ লেটার যদি একবার একটু বোঝাতেন। নিউজ লেটার ছোট ছোট এগুলো আসলে একই জিনিসের মোটামুটি ভাগ। যেমন ধরো লিফলেট ফোল্ডার, এটা সম্ভবত তোমরা প্র্যাকটিস করেছো কি লিফলেট? জি ম্যাম। আচ্ছা, লিফলেট ফোল্ডার ধরো কৃষি বিষয়ক কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয়ে তোমরা তথ্য দিচ্ছ ডিটেল। সার্কুলার লেটারটা কোনো ইনভিটেশন পারপাসে অথবা একটা তথ্য, আমরা অফিসে কিছু সার্কুলার লেটার পাই,
একটা কোনো পার্টিকুলার বিষয়ে আমরা মতামত প্রকাশ করি বা চিঠি দেই। ধরো বন্যা এসেছে, এই বন্যার সময় সব কৃষকের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ফসল নষ্ট হয়েছে। ওই সময় আমরা জরুরি অবস্থায় কি ফসল স্বল্প মেয়াদি একটা করতে পারি এরকম নিয়ে ধরো কৃষি অফিস থেকে একটা জরুরি ভিত্তিতে লেটার ফার্মারের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হলো। নিউজ লেটার গুলো কাছাকাছি কনসেপ্ট, বুলেটিন, বুকলেট, ছোট পুস্তিকা, হ্যাঁ ছোট বই, এইগুলো খুব কাছাকাছি, বিভিন্ন নামে আসে। একেবারেই কনক্রিট যে তোমার ডিমার্কেশন লাইন ওরকম করে নেই। নিউজ লেটারটাও এই সার্কুলার লেটার, লিফলেট, বুলেটিন, বুকলেট এগুলোর কাছাকাছি। এই বুলেটিন বা বুকলেট গুলো হয়তো 3-4-5টা পেজ থাকলো, ম্যাক্সিমাম 10 পেজেস অর লাইক দ্যাট। বুলেটিনটা হচ্ছে, বুলেটিন আরো ছোট। নিউজ লেটার আর সার্কুলার লেটার কাছাকাছি, যে ওই যে বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ পরিস্থিতিতে দিয়ে দেওয়া হয়। ম্যাগাজিনটা জানো, ম্যাগাজিন কৃষি বিষয়ে অনেক ম্যাগাজিন আছে, কিছু 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 3 মাসের, কিছু কিছু 6 মাসের, ইয়ারলি ম্যাগাজিনও আছে। পোস্টারটা করে ফেলেছো। আর ক্যাম্পেইনে আবার এগুলো অনেক কিছু ব্যবহার করা হয়। ধরো একটা মেগা ক্যাম্পেইন চলতেছে শহর জুড়ে নতুন টেকনোলজি নিয়ে, সেই ক্যাম্পেইনের মধ্যে এখান থেকে লিফলেট দেওয়া হচ্ছে, এখান থেকে বুকলেট দেওয়া হচ্ছে, এগুলো আবার দিয়ে দেওয়া হয়। সেই ক্যাম্পেইনে পোস্টারিং করা হচ্ছে পুরো শহর। সো এগুলো মানে যখন যেটা দরকার এবং একটা এক্সটেনশন টিচিং কে ইফেক্টিভ করতে গেলে আমি এগুলোর মিক্সড করতে পারি। একটা পার্টিকুলার দিয়েই যে হবে তা না, আমি বিভিন্ন মেথড ব্যবহার করে একটা পার্টিকুলার টেকনোলজিকে ফার্মারের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। ফার্মারের স্কিল, অ্যাটিটিউড এবং নলেজ চেঞ্জ আনার পরিবর্তন করব, সো দ্যাট দে গো টু প্র্যাকটিস, তারা যাতে ওই টেকনোলজিটা অ্যাকশনে যায়। সো এই 3টা পরীক্ষায় কিন্তু বেশি আসে যে what are the extension teaching methods based on use and nature of contact, এগুলো খুব আসে। ম্যাডাম ম্যাডাম ফিল্ড ট্রিপ আর ফার্ম ওয়ার্কস এর মধ্যে পার্থক্য কি গ্রুপ মেথডের মধ্যে? আচ্ছা, ফিল্ড ট্রিপ মনে করো মাশরুম চাষে একজন চাষি সফল হয়েছে, সেই মাশরুমের খামারটা তুমি একটা ট্রেনিং এর অংশ হিসেবে একদিন একটা ট্রিপ রেখেছো, ফার্মারদেরকে ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছ। ট্রেনিং এর মধ্যে তুমি বললা যে এখন অনেক নতুন কৃষির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, আপনারা নতুন নতুন কৃষি ভাবনায় নতুন নতুন কৃষি উদ্যোক্তা হতে পারেন। তো এটার পার্ট হিসেবে একটা সাইট সিইং অপরচুনিটি হিসেবে ওই গ্রুপ যারা ট্রেনিং দিচ্ছে তাদেরকে নিয়ে তুমি একটা ছোট্ট ফিল্ড ট্রিপে গেলা, গিয়ে তাদেরকে একটা মাশরুমের কিভাবে কাল্টিভেট করছে একজন ফার্মার ওটা দেখায় নিয়ে আসলা। হ্যাঁ, এটা একটা অর্গানাইজড একটা ট্রিপ। যখন বলা হয় ট্রিপে কি থাকে, ভেহিকেল লাগবে, তারপর তোমার একটা ফান্ড লাগবে, তারপর ট্রিপটাতে কেউ যদি লিড দেওয়ার বা গাইড দেওয়ার থাকে তাকে লাগবে, এবং ট্রিপের যে ডেস্টিনেশন সেখানে গিয়ে যে জায়গাটা তুমি পরিদর্শন করবা সেই লোকটাকে আগে থেকে বলতে হবে। সো এ বিট ফর্মাল অ্যান্ড মোর প্ল্যান্ড দেন ওয়াক মানে কি হাঁটাহাঁটি করা। এইটাতে যতগুলো তোমার সেটিং এবং প্ল্যান লাগবে ওয়াকে এতগুলো লাগবে না। এইটাতে যতগুলো বাজেট লাগবে ওয়াকে বাজেট লাগবে না। ফার্ম ওয়াকও কাছাকাছি, যে একজন দলবদ্ধভাবে একজন ফার্মারের ফার্মটা ঘুরে দেখা। সো এটা একটু ফর্মালাইজড ওয়েতে মোর প্ল্যান্ড, এটা মোর ইনফর্মাল টাইপ অফ গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস অর মেথড। Let's continue with another classification. This is easier than the first one. Form, কিভাবে এক্সটেনশন টিচিং মেথড দেওয়া হচ্ছে, ওয়ে, রিটেন ফর্মে হতে পারে, স্পোকেন ফর্মে হতে পারে, ভিজুয়াল ফর্মে হতে পারে। ভিজুয়াল মানে দেখা যায়, অডিও ভিজুয়াল দেখাও যায় শোনাও যায়। এখন উদাহরণগুলো আমি সবগুলো না পড়ি, দেখো টেলিভিশন, সিনেমা, ডকুমেন্টারি, ফোক মিডিয়া, ড্রামা, ভিডিও কনফারেন্স, যেগুলো তোমার অডিবল হতে হবে, ভিজুয়ালি দেখাও যেতে হবে। এখন অনেকে কথা বলতে পারে যে ম্যাডাম অডিও ভিজুয়াল কানেও শুনলাম চোখেও দেখলাম, তো ভিজুয়ালে যে মেথড ডেমনস্ট্রেশন, রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন, এক্সিবিশন এগুলা হলো, এগুলো তো কি কানে কিছু শোনা যাবে না? But put your common sense and try to understand the focal point. Method demonstration এর focal পয়েন্টটাই হলো, ফর এক্সাম্পল কিভাবে গোলাপ গাছের কলম করবা,
ড্রাফটিং, কলম করা, এটা কিভাবে করবা? তুমি মেথড ডেমনস্ট্রেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছ। দ্য ফোকাস ইজ টু শো ইউ দ্য মেথড. This is why it is included in visual method. The result demonstration. This ensures to show you the benefit or result. সো এখানে ফোকাসটা হচ্ছে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া। এক্সিবিশন, প্রদর্শনী, ফোকাস হচ্ছে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া। প্রদর্শনীতে কি দেখানো হয় পার্টিকুলার টেকনোলজি কিভাবে ওয়ার্ক করে, কিভাবে ফাংশন করে, কিভাবে ইউজ করতে হয়, প্রসেস গুলো কেউ থেকে বুঝিয়ে দেয়। তার মানে কি অডিও আছে, তুমি শুনতে পাবা, শোনাবে, বাট ফোকাস ইজ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ অবজার্ভড। পোস্টার, পোস্টার ক্লিয়ারলি ডেফিনেটলি ভিজুয়াল, শুধু দেখাবে। ওখানে সাইডে পোস্টার সাইডে কেউ দাঁড়িয়ে থেকে ডিসক্রাইব করে না। পোস্টার হচ্ছে সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, নিজেই নিজেকে এক্সপ্লেইন করে দেয়। স্লাইড শো সিমিলার। So spoken is clear. I am not going to read word for word. And written, all those written things. তবে বেশিরভাগ পরীক্ষায় আসে যে ইউজের উপর ভিত্তি করে, যেটা, আর এটাও আসতে পারে কিন্তু এটা একটু সহজ, অডিও ভিজুয়াল স্পোকেন রিটেন, কাজে এটা খুব কনক্রিট ভাবে ওইভাবে পরীক্ষায় কম আসে, ওটা বেশি আসে। আচ্ছা, 10টায় কি তোমাদের ক্লাস আছে? ইয়েস ম্যাম। এখন কয় মিনিট আছে তোমাদের? আমার তো দুটা ঘড়িতে দুই রকম আছে, 2-3 মিনিট, 4 একটা 4 4 মিনিট। মিনিট আছে স্যার। 4 থেকে 5 মিনিট। তাহলে আমার আর প্রসিড করা মনে হয় ঠিক হবে না, তাই না? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, আর একটা ছিল, তাহলে এটা আমরা কালকে 10টার সময় আমাদের ক্লাস ম্যাম আছে। কালকের ক্লাসটা কালকে ম্যাম অফ করা লাগবে ম্যাম, মানে কালকে পূজা তো, সরস্বতী পূজা তো ম্যাম। তো তো কালকে কি পূজার কোনো বন্ধ আছে? জি ম্যাম, এটা তো ম্যাম সরকারি ছুটি, সরস্বতী পূজার। সরকারি ছুটি হলে অবশ্যই আমরা সেটা অবশ্যই ফলো করব। আর সরকারি ছুটি না থাকলেও তোমাদের যদি পূজা থাকে দেন ইট শুড বি কনসিডার। ঠিক আছে, আমি অফিসের পালসটা বুঝে সন্ধ্যায় সৌরভের সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে আজকে আর আমরা কন্টিনিউ করছি না। থ্যাংক ইউ। আর এর মধ্যেও কোনো কনফিউশন নেই তো? কনফিউশন রাখার কিছু নাই, জিনিসগুলো খুব ইন্টারলি। ম্যাম যে ইন্ডিভিজুয়াল মেথডের মধ্যে রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন যেটা বললেন ওটা কিভাবে হলো একটু আরেকবার যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশনের ক্লাস হয়ে গেছে তোমাদের, বললা না ম্যাম আমাকে? হইছে ওটা রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশনের কনসেপ্টটা বললাম যে, ধরো সিনজেনটা একটা ওষুধের কোম্পানি, তারা একটা কৃষকের একটা জমিতে তাদের ইনপুট দেবে, তাদের ওষুধ দেবে, সার দেবে, দিয়ে কৃষককে বুঝায় দিতে চায় যে আমাদের জিনিসগুলো ব্যবহার করলে আপনার উৎপাদন ভালো হবে কম খরচে। তো সে কি করবে, শুরু থেকে একেবারে সিড সোয়িং থেকে ল্যান্ড প্রিপারেশন থেকে হারভেস্টিং পর্যন্ত তারা সাথে থাকবে, তারা গাইড করবে, ফার্মারকে কিছু ইনসেনটিভ দেবে, তাদের জিনিসগুলো দিবে ইউজ করতে, দিয়ে হারভেস্ট বেশি হওয়া পর্যন্ত রেজাল্ট দেখাবে। তো আমাদের এক্সটেনশন ওয়ার্কাররাও এরকম, নতুন কোনো টেকনোলজি আসলে, নতুন কোনো জাত আসলে একজন বড় ফার্মারকে চুজ করে, যার জমিটা মোটামুটি রাস্তার কাছে আছে বা সবাই একটু দেখতে পাবে। তোমরাও বাসায় যাওয়ার সময়, আসা যাওয়ার সময় মেইন রোডের পাশে দেখতে পারবা যে কিছু কিছু জমির প্লটের মধ্যে একটা কি দেওয়া থাকে, একটা প্ল্যাকার্ড দেওয়া থাকে, ওখানে বলা থাকে প্রদর্শনী প্লট, এত তারিখে এই কাজ করা হয়েছে, কৃষকের নাম অমুক, অমুক সংস্থার মাধ্যমে এটা করা হচ্ছে, এরকম কিন্তু প্রণোদনা দিয়ে থাকে, ইনসেনটিভ দিয়ে থাকে। তো ওদের কাজ হলো রেজাল্টটা বুঝিয়ে দেওয়া, সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন, মানে রেজাল্টকে দেখিয়ে দেবে। তো এটা ডিলিংসটা কাজ হয় কার সাথে? ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মারের সাথে, সেই জন্য এটা ইন্ডিভিজুয়াল মেথডে দেখানো হয়েছে। কিন্তু যখন ফার্মার হারভেস্ট করে ফেলবে, লাভ পাবে, তখন ওই কোম্পানি বা এক্সটেনশন ওয়ার্কার কি চাইবে? চাইবে যে ও যে ভালো বেনিফিটেড হয়েছে এটা সবাই জানুক। তখন সে ওই ফার্মারকে বলবে আপনার তো রেজাল্ট তো দেখাই দিলাম, আপনি তো ভালো রেজাল্ট পেয়েছেন, তাহলে এখন আসেন আমরা 10-15 জন বা 20 জন 30 জনের একটা গ্রুপ করে তাদের সামনে আপনি বলেন যে আপনি যে এই ব্যবহার করে এই এই জিনিস অথবা এই জাতটা ব্যবহার করে ভালো ফসল পেয়েছেন, ভালো ইল্ড পেয়েছেন, বা আপনার আর্নিং ভালো হয়েছে, এটা সবাইকে বুঝান। তখন কি গ্রুপ অ্যারেঞ্জ করে, মিটিং অ্যারেঞ্জ করে। সেই জন্য যখন মিটিংটা করে তখন কি হয়, এটা গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে দেখেন লাভবান হয়েছেন, আপনারা করলে আপনারা লাভবান, এটা টিচ মেথড। তখন এটা হবে গ্রুপ ডেমনস্ট্রেশন মিটিং,
মিটিং হলে গ্রুপ মেথডের উদাহরণ, আর যদি শুধু রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন বলো তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল মেথডের উদাহরণ। আমি কি বুঝাতে পারলাম? জি ম্যাম। আর তারপরে যদি এমনি সমস্যা হয় তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ঠিক আছে, আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছো। ম্যাডাম অ্যাটেন্ডেন্সটা কিভাবে দিব আমরা? অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি আর্কাইভ থেকে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। কালকের ক্লাসের ব্যাপারে তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে ইনশাআল্লাহ তোমরা নিউজ পেয়ে যাবে। ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। হ্যাঁ, 250 জনের বেশি ছিল পার্টিসিপেন্ট। হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বলছিলে নাকি আমি ক্লোজ করে দিব? ম্যাম ক্লোজ না করে ম্যাম জাস্ট আপনি লিভ নেন, তা অন্য স্যার আসছেন তো, তাহলে ম্যাম আবার রিজয়েন হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নো প্রবলেম। স্যার এসে আবার লিভ নিয়ে নিচ্ছে।